Today I have the pleasant task of, or I always have the pleasant, or I rather enjoy presenting about CRSZ, which I always believe has been one of the most retrograde legislations ever made in the country since independence. And these are my personal views. Yeah. Now, mankind, as all of you know, has been exploiting natural resources, be it land, water, or air, for their livelihood, benefit, sustenance, and well-being. In the process, there has been large and over-exploitation of resources. If you look at fossil fuel, over-exploitation of fossil fuels, or exploitation of land, mining, this has, over the past several decades, led to tremendous impact on the climate. There has been atmospheric temperature increases. Consequently, polar ice caps have started melting. Sea level has risen, which has led to a large changes in climate across the planet. It is the responsibility of every man, woman, or child in this planet to take care of the planet for the well-being of the planet. In these regards, many countries have started forming environmental laws. The first environmental law in this country was formulated in the year 1986. And the first CRSZ notification was promulgated in the year 1991. Thereafter, amendments in 2011 and 2019 has followed. But there are, of course, conspiracy theories as far as CRSZ is concerned. The very fact that these laws are promulgated or these are overly regulated in such a way that the Indian developmental, the Indian growth story is stunted. Let me just dwell a bit back into history about buildings and developments across the world. Some of the greatest cities in the world, whether it's New York, Paris, or London, or even take Bombay, for example, has always been on the banks of rivers or seas or oceans. And some of the greatest cities, other than, of course, the secondary cities like Cannes, where I think most of you must have gone to Cannes. Cannes is on the side of the Mediterranean. Nice, and if you look at Maldives, half of Maldives is under sea level. Netherlands, half of Netherlands is under sea level. You look at Singapore. Singapore has reclaimed 25% of its land from the sea. Dubai has reclaimed large amounts of land from the sea. When all these are happening across the world, why CRSZ and so much of restriction in India, and more specifically in Kerala? Now, let me just dwell a bit more into the geography of Kerala. Kerala has a coastline of 590 kilometers. It is serviced by 44 rivers. Out of that, 41 are west flowing. That is, all 41 drains into the Arabian Sea. The way CRSZ is designed today, CRSZ is meant to preserve the coastal environment by regulating the use of land near the Indian coastline. But please understand, the protection and use of land within 500 meters from the HTL line. Basically, what is the HTL line? HTL line, the sea water or the high tide happens twice a month only. Once in full moon and once in new moon day. 2 days of a month, you have the highest tides, except of course for other storm-related or tsunami-related events. It happens only in 2 days. So, taking into account just for 2 days, your entire 41 rivers, the sites of the 41 rivers are one way or other regulated. This is something
The stakeholders have always been up in arms against this one-sided regulation. Now, to throw light on on the other side of it, we have environmental lawyer who has been in the field right from 1991. He has written books on environment and laws. We also have among us from the regulator side, the Director of Environment and Climate Change, and incidentally, he is also the Member Secretary of the Coastal Zone Management Authority. And in Mr. Raghuchandran Nair, we have a builder who has vast experience. And while traveling across the country, almost all of us feel that why Kerala has been treated like this. You go to Gujarat, which is the longest coastline in the country, there is no CRS worth its name. You go to Andhra Pradesh, again have long coastlines. You go to Maharashtra, very long coastlines. But let us hear from all of us and try to strike a balance whether CRZ is a myth or a reality. Sir, you heard what little I have been telling the audience. Please enlighten us on the environmental laws and the necessity for such laws. First of all, thanks to the Mathrubhumi for giving me an opportunity to speak to the public. My friend has stated, the CRZ first came in 1984. The Prime Minister Indira Gandhi issued a letter to all coastal states stating that keep 500 meters from the sea, beaches, clean. That is what the letter said. Then it became a legislation in 1991. Because a lot of complication like high tide line, low tide line. When we make a law, normally we have some definition, preamble, etc. This notification, I don't know why it is so. It has a lot of complication, and one of the things is that each state has to identify and classify the coastal areas in their respective states, and their restrictions will apply. The entire burden to identify and classify the areas has been shifted to the concerned states. None of the states could not do that. It's a very difficult job for us to do that. And somebody filed a public interest litigation. Supreme Court said that, why you are not doing it before January, before March, like that. Supreme Court said that you prepare a management plan identifying, classifying the CRZ areas. We have done some work here with the computer, and we have submitted in 1996 because we cannot find fault with them. The Supreme Court do not know what is happening, what are all the difficulties in identifying the tidally affected areas, identifying the CR's high tide line, and classification. It's a very, very difficult job. They have done it. After that, so all the states said that it's a very difficult for us to follow it, etc. Making amendments in the 91 notification. And subsequently, government felt that something is to be done on it, appointed M.S. Swaminathan commission to know the intricacies, how the law is there. And Swaminathan, after going through all materials, said that none of the states in India has prepared the coastal zone management plan properly. Nobody is following up the law. So it has become a law in papers only, it is not being implemented in that state. It is at that stage, the government of India came with the 2011 notification, which overrides the 91 notification. And it mandated a preparation of new coastal zone management plan, identifying and classifying the areas. That work started in 2011, and Kerala, we got it prepared in 2018, got it approved on 28/2/2019. Till 28/2/2019, there is no management plan, coastal zone management plan in Kerala. Nobody will be able to identify where is STL. Some Panchayat secretary will say that is the STL, another man will say this is the STL, like that. Nobody, even I do not know, if somebody asked me, sir, where is the STL in that, I could not say that. Because only if the STL is identified, one will be able to say where CRZ restriction to be done or not. And 2011 notification also got certain problem. That is why again in 2019,
Another notification was issued and central government and asked the states to prepare the management plan. And that plan is under preparation. And the main, as my friend said, that none of the countries having any buildings are coming very near to sea, etc. I also found that is some justification for making that statement. I also agree with that. CRZ notification contains 11 restrictions. One of the restrictions is the construction. There are other restrictions there, dumping of waste in the sea, dumping of waste in the backwater, everything, dumping of hazardous waste, etc. That is all not being implemented. Why it is not implemented? It is not the construction which pollutes the sea. It is the dumping of waste which pollutes. Somebody construct a building, he will open the sewage to the sea. Then it gets polluted. It is not the construction. That is why in all the other countries, they don't have such practice of dumping everything in the sea. They will not even put a cigarette bit on the floor. They keep it only put in the dustbin. That is why when we say example about the Singapore, New York and the other countries, there is no such waste. We have seen about last week some video clipping of foreigners cleaning the Fort Kochi beach. Why the Coastal Zone Management Authority is keeping silent? They would have taken action. They have taken action against the demolition of the building. Is it not violation of something CRZ notification to dump waste in the sea? So unless we have come with a proper coastal zone management plan, identifying the coastal area, we will not be able to, it will not only now people are afraid of CRZ notification. In fact, the Marido demolition with it. I'll say much more after the others speak. Thank you, sir. Thank you for those nice introduction on environment laws and the challenges it posed to development of the state. Now, as a regulator, Mr. Sunil Pameedi has a tough job. He has to, in a way, he has to balance between the government and the society at large. The societal needs are development because of population growth. Let us hear from him how he is trying to balance between the environment laws and the demands of a just society like Kerala. Over to you. Yeah, thank you for the opportunity, first of all, to Mathrubhumi. I think co-panelist Advocate Sahasranaman has very aptly given the background in which these notifications starting from 1991 have been brought into force by the union government. Just if you look at the background set in before 1991, why these regulations were brought in, we go back to 1983, which is a landmark event, that is the Bhopal gas tragedy. So that has set the context at the union level to bring in a very strong legislation which can deal with these kind of disasters. That's the 1986 Environment Protection Act. So the mindset at that time was to regulate the industries at large. And when the 1991 notification came in, that was particularly to regulate industries within 500 meters from the coastal area. So that came in with a very noble intention of conserving, protecting the coastal ecosystem, ocean flora and fauna, but with the noble intention of preventing setting up of industries, some other activities pertaining to the coastal communities are also regulated. So in a way, the intention of the notification has been very label, but the way it which it's been implemented in the field, I think a lot of things are found wanting when it's actually implemented on the ground level, particularly with regard to the housing needs of the local communities. These things were not considered. The major focus of the legislation was to regulate everything within 500 meters. It should have been focusing on only the large-scale industries which have the potential to pollute the coastal waters.
So that way, I agree with the co-panelists when they say the implementation has been very difficult in the sense that a lot of coastal communities face difficulties to get their basic needs addressed when this notification was implemented. And another background information that I want to give was, at that time, in the 72nd Amendment of the Constitution came into force in 1992. We were strengthening our local institutions. 1994, the Panchayat Raj Act was brought into force. The local bodies were given all the powers to issue the building permits and to regulate the developmental activities within their jurisdiction. But similarly, at the same time, central government has brought in this 1991 notification. So which one to implement? If you ask the ground level implementing officer, say the secretary of a local body, he was given mandate by the Panchayat Raj Act, because that's something new which has come into force at the time. So at the same time, 1991, the central government has given a notification regulating certain activities. So now he is in a dilemma. Whoever are aware they're in a dilemma. Some, they are not even aware that there is such a notification, because they have been following this Panchayat Raj Act and the rules issued based on the Panchayat Raj Act. So that way there is certain level of awareness and also certain level of confusion as to what to be applied in the ground level. So the situation went on like that for years. From 1991 to 1996, there was no coastal zone management plan in force, all the notification was there. So finally, when the courts have given a strict direction, 1996, the CZMP of Kerala was brought into force. It was approved by the ministry in 1996. And after that, again, during implementation, it has ran into a lot of troubles and hurdles. And with the recommendations of the committee which looked into the difficulties in implementation, again the 2011 notification was brought into force. Again it was revised, as Advocate Sahasranaman has mentioned, again it was revised in 2019. So now we submitted the 2019 plan prepared as per the CRZ notification 2019 to the technical committee of the ministry. So we are waiting for the approval of the plan. So as soon as the plan is approved, there will be certain relaxations, especially with regard to the housing needs of the local communities and other related infrastructure for the livelihood development, and even the tourism like ecotourism, homestay based tourism. So all these are considered in the revised notification. So hopefully when this 2019 is in force, some of the local communities will derive benefit from that. Raghuchandran Nair, as the former chairman of CREDAI Kerala and present executive committee member of the CREDAI National. And for your information, CREDAI is the national body of builders. It has been very painful 2-3 years back when 5 towering buildings at Marad was demolished in the name of violation of CRZ norms. But even today, none of us knows what exactly is the real reason behind the demolition. Of course, the Supreme Court order, we are not criticizing the Supreme Court orders. But the fact of the matter is, elsewhere in the country, you look at Gujarat or Maharashtra or any other states, there are buildings in close vicinity of whether it's an ocean, sea, estuary or rivers. None of this has happened to any other state. Now, more importantly, man-made canals. See, for flood mitigation across Kerala, there have been rivers built in the last 100 to 200 years as part of flood mitigation. If the salinity level by any means is more than 5 parts per thousand, the CRS, it is declared as a CRS zone, which looks to be absolutely beyond any senses for us, for many of us. So let Raghu say, what has been your experience in interacting with builders or construction projects or personnel across the country, vis-a-vis Kerala? Thank you, Krishnakumar. I heard Krishnakumar and Advocate Sahasranaman and Sunil, who is the thing. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അവർ കേരളത്തിന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഒന്നും മനസ്സിൽ കാണാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്റ്റാണ്.
എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും അമിതമായിട്ട് ഭൂമിയുണ്ട്. There's lot of land in the state, plenty of land. Now let me come and give you an insight. കേരളം എന്താണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് 96 ലക്ഷം ഏക്കറേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിന്. 96 lakh acre is what Kerala is. It's only 1.15% of India's land holding. And what you need to understand here is, we got the highest forest cover. 32% forest ആണ്, 32%. അപ്പം ബാക്കി സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ 5%, 10% ഒക്കെ ഉള്ളു ഫോറസ്റ്റ്. ലാൻഡ് ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. Then we have the Western Ghats, the ecologically fragile land. So you have 30% going for that. Then you come with we have the നമ്മൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും വരുന്നു. വി ഗോട്ട് എ CRZ, a coastal line of 590 kilometers. 590 kilometers എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉള്ള കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ, വെദർ ഇസ് 200 meters or 500 meters. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ഈ CRZ കാരണം തന്നെ 30,000 ഏക്കർ മാറിക്കിട്ടുകയാണ്. 44 നദിയുണ്ട്. ഒരു നദിയുടെ ആവറേജ് ലെങ്ത് 64 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ 2800 കിലോമീറ്റർ നദിയാണ് കേരളം മൊത്തം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും CRZ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഗോസ് about 70,000 acres, 70,000 ഏക്കറോളം അങ്ങ് മാറും. ദെൻ യു ഹാവ് ദി ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്. 1950 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മളെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഈ 1950 കിലോമീറ്റർ അഗെയിൻ another 25,000 acres goes away. സോ മൊത്തത്തിൽ CRZ കാരണം തന്നെ ഏകദേശം 1.3 lakh acres ആണ് മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ റോഡ് പോയി, ഡെവലപ്പ് സിറ്റി വന്നു, പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി ഇസ് ഹാർഡ്ലി 10 to 12 lakh acres. 12 ലക്ഷം ഏക്കർ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും നിങ്ങളുടെ വരാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഭൂമി പോലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. CRZ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഇപ്പോൾ 2011 ശ്രീ ജയറാം രമേശ്, when he was the union minister, he came out with a special package for Kerala, for islands in Kerala. ആ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് they should extend it to the other parts of the state also. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പം ദുബായിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നേരെ കടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊങ്ങുന്നു, സിംഗപ്പൂരിൽ പൊങ്ങുന്നു, പലയിടത്തും പൊങ്ങുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഓർ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഫോർ എനി പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ജനറലി എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം. നമ്മളിപ്പം ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് റൂൾ അതാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കിട്ടാം. ബട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മുന്നോട്ട്, ഹൗ ഡു വി ഗോ ഫോർവേഡ്? സോ ദിസ് ഈസ് വേർ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് എ കോൾ. ഇപ്പോൾ 2019 യു ഗോട്ട് ദി ഇപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ 5 വർഷമായി. ഇന്നും നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഏത് വരെ ഇതാണ് ലൈൻ, ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കെട്ടാവുന്നുള്ള മാപ്പ് പോലും വന്നിട്ടില്ല. മാപ്പ് വരാത്തെന്താണ്? 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തി, ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പം 2023 മെയ് ആൻഡ് ജൂൺ 30,000 കംപ്ലയിൻസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും വീട് വെച്ചവരുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് കുടിൽ വെച്ചവരുണ്ട്. ആ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് 30,000 കംപ്ലയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കംപ്ലയിൻസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വന്നാൽ കേരളത്തിലെ പകുതി പ്രോബ്ലം തീരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കാറ് നിങ്ങൾക്ക് CRZ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് CRZ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പാലിക്കാറില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അതായത് നമ്മൾ പാലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? വി ബിക്കം വിക്ടിംസ്. സോ ഹിയർ മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ മർഡ് കേസ് വന്നു. മർഡ് കേസിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കാണും ഈ ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാം തെറ്റായ രീതിയിൽ കെട്ടിടം കെട്ടിയ കൊണ്ടാണ് മർഡിൻ്റെ കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ് കോടതി വരുമ്പം കോടതി മുമ്പേ ചെന്ന് ഇത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി കൊടുത്ത ഒരു പെർമിഷൻ വന്നാൽ അത് കോടതിയുടെ മുമ്പേ ചെന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു, എന്താണ്? അപ്പോൾ പേടിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? കോടതി പറയുന്നു ഇത് എടുത്ത് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതേ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്താണ്? ഈ കൊച്ചിൻ ഏരിയ, എസ്പെഷ്യലി ശ്രീ സഹസ്രനാമം വിൽ എഗ്രി ദാറ്റ് കൊച്ചിൻ ഏരിയയിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹൗസസ് ഹാവ് ടു ബി ഡിമോളിഷ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ്.
അപ്പോൾ അതിന് കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ദിസ് വിൽ ബി only can solve this problem. This is where Sunil has to play a big role to ensure that this problem can be solved. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മളെന്നും പരാതിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളുണ്ട്. ഈ പരിസ്ഥിതിവാദികളിൽ വെറുതെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുക. ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം പറയണം. നമ്മൾ വാർത്ത വരാൻ വേണ്ടി ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സോ ഹിയർ മൈ only thing is that this problem can only be addressed. നമുക്കിത് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല, വേണം. പക്ഷേ അതിനുള്ള കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ അടിയന്തരമായിട്ട് 30,000 കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 30,000 കംപ്ലയിൻസിനെ കേട്ടിട്ട് അടിയന്തരമായിട്ടൊരു കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വന്നാൽ most of the problems can be solved. Thank you. Thank you, Raghu. That's a very practical way of putting matters, or probably in the right perspective. Sir, coming back from what has been told by all of you, the environment laws, from the regulator, and from the from the builders or construction side of matters, let me just ask you, the present law, what are the basic lacunae as an environmental expert you find in the present law? Because let me just put across two major points. One, which I already told earlier, that is for flood mitigation. See, I'll take the case of Trivandrum. We have the TS Canal. TS Canal is presently, or rather it was built almost 100 years back by the erstwhile Maharani of Travancore for transport. One is for water transport as well as for flood mitigation, which has very successfully met the desired results then. Now, for the reason that this water, the salinity level is more than 5 parts per thousand, is now declared under CR reserve. One. Then the very basic premise that 5 parts per thousand of salinity is the proof that there is seawater intrusion, according to me, is patently wrong. The reason is, you dig wells in Trivandrum or you dig wells across a state, maybe 50% of the wells have water with salinity level of 5 ppt. This might say that maybe millions of years back there was sea. But just because there is a salinity level of 5 parts per thousand in a water body, how can you possibly say that there is seawater intrusion? Because HTL line has never been marked. And across the last almost 19 years, wherever, there are some places where HTL line has been marked, where you don't find HTL above 1.7 meters above AMSL. In such situations, what is your advice to the regulators or the bureaucracy who makes the law that they should consider our appeal? Well, I agree with what my friends say. There is a saying in the law that nobody will obey a law which they do not understand. For example, suppose in MG Road in Cochin, there is a no parking. There will be a board saying that no parking. Then we will know that if you park our vehicle, we will be put to trouble. This is like the coastal regulation in zone is otherwise. Where is the HTL? Can any of us, we have not seen it, is only imaginary line. And the only thing knows is that coastal zone management plan. That was not there till 2019. And somebody made a construction after obtaining, he knows that, go to the Maritime Municipality office, obtain building permit, constructed buildings, and say it is demolished. And after the demolition, there are so many people in Kerala, they filed petition in Supreme Court that why you are not demolishing the other man's building. His building is very near close, even he has not left 5 meters. Like that, asked the state government. State government prepared and asked all the district collectors to ascertain how many violations are in Kerala, coastal zone CRZ violation. They are given a list of 27,000 buildings. Can you imagine that 27th, if the same law which was imposed on the Maradu area to be followed, all the 27,000 buildings will be demolished and Kerala
like a war zone. ഒരു യുദ്ധം നടന്നു പോയ മാതിരിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. Do you want that? The government has to come with an idea as to how the issue can be sorted out. Because it is not their fault. Supreme Court said that you prepare a management plan tomorrow. They could not prepare it. And what my friend said in Gujarat, it is if you see the coastal zone management plan of Gujarat, it will be only 4 pages. If you see the Tamil Nadu, it is 40 pages. Like that, many states, they have only identified as I told you in 1991 notification, identify the coastal areas in your state. They have only identified their beaches allowed and they imposed restrictions. Other area they left. Like that in Kerala, it has not been done because they interpreted the law. The law is like that. പണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു ആനയെ കാണാൻ പോയ വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. One state is preparing one manner, the other state is preparing another manner. Even Goa is not having a coastal zone management plan as per 1991. And we are having it. And that is, I fully agree with my friend saying that it's a case where to save all the situation, the entire state is developed area. When the issue of bar hotels came, Supreme Court filed an affidavit, Kerala government filed an affidavit in Supreme Court, entire Kerala is developed, considering the density of population is much more than the national level. So it has to be taken as developed area. So in case where there are structures on the landward side, you can make construction. That will help save a lot. Even in Cochin, you might have seen several buildings are constructed leaving 10 meters. These are because it's a developed area. Even in DLF building, which has went up to Supreme Court, you can see their photographs in their website. It is sea facing, it is legal, it is not illegal. On the landward side of the existing structures, in CRZ areas, construction can be done. In Maradu, when they made the construction, it was not CRZ2. That is the only fault which they have committed. That is why they made a report stating that when they made the construction, it was CRZ3. And so it has not been changed till when they made the construction. And on that ground, that is like saying, today you demolish, tomorrow you construct. Who is benefited by that? It's not a simple thing you do. It's a huge building. It's a mistake committed. I say it's a error apparent on the court. That is why Supreme Court realized that fact, appointed a committee headed by His Lordship Justice Thotathil Radhakrishnan. He had given a report stating that this is the way in which Kerala has done it. And the matter is being heard in Supreme Court. Supreme Court said that this is a case which something observed, saying that something is to be done, it seems, some mistake at some point of time. Thank you, sir. That was a good insight on the CRS operation in Kerala. Now, Mr. Sunil, after having heard all the panelists, how do you sum up? Yeah. First of all, I agree with Advocate Sahasranaman's point that when the HTL is demarcated in the coastal zone management plan, in the ground, where is the HTL? It's not clearly understood by everybody. That is because it was only a map. There is no digital version of the map. And at that time, there was no technology even to take a mobile app and check whether this is within the HTL, how far it is from the HTL. So I think that was the reason why mainly the local level implementation, they could not understand the distance from the HTL and all those aspects. So as people say, a law which is not accessible to people is as good as not there. So such a law can be implemented. If that is not accessible and understood by everyone, it can be implemented. So similar was the case with 1996 ZMP HTL. I agree with that point. So, but now as the technology has improved, now we are addressing that HTL aspect by launching a mobile application
So wherein a person can go and stand at a particular point and understand whether it is within the HTL or how far the location, that particular location is from HTL. So that I think will improve greatly the implementation aspect. But yes, there are a lot of wrongs that have been already done, which going back, we can't correct all of them, but there should be a way by which some of these constructions which were put up without the prior permission from the authorities are to be regulated. So I totally agree that by demolishing all these constructions which did not get the prior permission, we're not going to achieve anything environmentally. A better environment we're not going to create. We are only going to cause further damage to the environment by demolishing the structures. So I think a way has to be found out. I think the Honorable Supreme Court, since the case is pending before Honorable Supreme Court, they will be able to give a balanced judgment on those matters, so that everybody will have a win-win situation. Environmentally, there should not be any damage, and at the same time, the local people who have invested in constructing their houses, their local livelihood improvement opportunities for which they have constructed small shops, those kind of structures. So nobody should suffer because of bad implementation of the law. At the same time, we should address the concerns of the environment also, like if any polluting industries, those kind of things, of course, we should deal very harshly. But the local community's needs should be kept in mind. I think Honorable Supreme Court will be able to give a balanced view on that, hopefully. Yeah. Thank you. But here, let me ask you one very important point. See, you have been, as per the law, you have been calling the public for consultations. Okay. In the same way, is there something called a stakeholders consultation? Because the tourism industry is badly affected. Because if we look at the rest of the world, some of the greatest tourist spots in the world are either by the sea or by the river. Is there any method by which we can have a stakeholders consultation? That's a good point. As per the rules, we are bound to go for the public hearing in each district. That is the 10 districts, 9 coastal districts, and Kottayam also, where backwaters are there. So these 10 districts are covered in this ERZ notification, and the rule says you need to conduct public hearing in each of the districts. Whereas the stakeholder consultation comes into picture when we prepared the tourism management plan, and also the fisheries management plan, which are also a subset of the coastal zone management plan. So that time, tourism department has consulted the stakeholders and made the plan. This plan was basically made by the tourism department and given to the coastal zone management authority. So that will be a subset of the coastal zone management plan. I think that is partially taken care of. Other than that, during the public consultation, some of the tourism stakeholders also participated in the public consultation process. So I think those concerns are taken care. I don't know whether it's 100% addressed, but I think partially it's addressed. Now, Raghu, you heard, all three panelists. Now, what is the way out by which we can get a larger area for maybe Kerala could turn out to be tomorrow more than industries and IT hub and knowledge city. Of course, you need large housing requirements are also there. What do you think could be the possible way out? Once you said there is only 1.25 lakh acres available for development. Do you think there is an escape route for Keralites? See, I heard all the three of you. But what I like to say is that if you take Kiliyar River and Karamana River, every parayana salt content under salt content varayumbam aa kadalla vellam idilotte keri ennaanu avaru parayunnathu. That I don't think there's a backflow of water coming. Idile main salt content varunathu ella veettileയും septic tank ine thorannu idinathotta vittirikkunne. It is purely septic tank which is coming inside this. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും തെങ്ങുള്ള സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഉപ്പിടും. എല്ലാവരും ആ മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ തെങ്ങിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് സീപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ഈ കണലിലോട്ട് കയറും. ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് വരും. ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ പറയും CRZ ആണ്. I think that is the wrong concept totally. Because you must understand that there is a height of the mean sea level എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് കടൽ വരെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. This has to be something where you have a level here, a level in the Kiliyar River in where you had a project, the Kiliyar River project. You have the level is high. The Shangom beach is Shangom sea is somewhere down. അപ്പം the point is that sewage ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്
the sewage is being pushed into this. അതിൽ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നു, സോൾട്ട് എടുക്കുമ്പം ദെൻ പീപ്പിൾ സേ CR സെറ്റാണ്. ആദ്യം അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി പ്രോബ്ലം തീരും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വരുന്ന പ്രോബ്ലം, വി ഹാവ് എ ടിപ്പിക്കൽ കേരള തിങ്. തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള. എല്ലാവരും ഈ വെൻ യു ഡു യുവർ കൾട്ടിവേഷൻ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സോൾട്ടും ഒക്കെ ഇടും. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിവറിൻ്റെ സൈഡിനൊക്കെ ചാല് വെട്ടിയിട്ട് കിണറിലോട്ട് വിടും. ആ ഈ ചാല് വെട്ടുന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും യു ആർ സേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ CR സെറ്റ്. കാര്യം അവിടെ പോലും കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ദേ ആർ കട്ടിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വാട്ടർ കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ട് കുട്ടനാട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ്. സോ ദി ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു മരട്, ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, മരട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പൊളിച്ചു. അന്ന് 50 ഫ്ലാറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത്, മരട് പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് 100 ഫ്ലാറ്റ്സ്. നിയമത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്ക്. ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് 50 ഫ്ലാറ്റ് പോയി. ഇന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചാൽ 100 ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദ റൂൾ ഹസ് ചേഞ്ച്. അപ്പം ആ 50 പേരുടെ കാശ് പോയതല്ലാതെ എന്തോ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ. ഗവൺമെൻറ് സമയാസമയത്തിന് പ്ലാൻ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പ്രോബ്ലം തീരും. ഇപ്പം 2019 വന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് 5 വർഷമായി. 5 വർഷം വേണോ ഒരു CR സെറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റൈറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? 5 വർഷം വേണോ? നമ്മൾ ആ പടം എത്ര ഇട്ടാവട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് 5 വർഷം വേണ്ടി വരും. ഒരു ഹീ ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ചെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ യുവർ ഹൈറ്റൈറ്റ് ലൈൻ വിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. So they are coming out with something. Maybe we have delayed, but at least we are going to get a good product. So my feeling is that ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് CR സെറ്റ് more land will be made available and things will look better. That's what I think. Thank you, Raghu. Now, you want to make a point. But before that, I just want to ask you one simple question. Is building a seawall or building sluice gates on canals or estuaries a solution for construction on the landward side? I say yes. Because entire Kerala is CR set 2. It's a developed area. A wall, you can make a construction on the landward side of the existing wall. A wall, it is there. Throughout Kerala, there are walls, sea walls are there. There are canal walls are there. If you can make a construction on the landward side, we needn't forget about the 100 meters, 20 meters, 50 meters, everything. We can make construction. In fact, we are losing dollars because our people are going to Sri Lanka, even to Sri Lanka and Thailand, Singapore to enjoy the coastal tourism. We have good potential in Kerala. We can develop those areas if the entire areas are converted into CR set 2, and we will be able to make construction on those lines. And what my friend said, it is the tidal effect. That is a wrong concept which is stated in that CR set notification. Why not we protect the areas where there are no salt content? Our rivers to be protected. There are also similar restrictions to be required. Why we are not doing it? We know the reason why we are not doing it. If somebody throws something in the fresh water, that will come to the sea. So why not we impose the same restrictions on the freshwater body? So we need something to know which can be implemented in a better manner. I know a scientist who has told me, they have put up certain pillars in certain beaches to identify the high tide line. You can see in, I think in column, etc. And I know a client has come to me saying that I constructed on the landward side of the building. How can it be demolished? I said that is a high tide line from the measurement to be done. Who knows these things? Only Sunil knows me, I know me. Others do not know those things. They would have put up a board from construction from the road margin. We know, under the building rules, no construction to be made from 3 meters from the road margin. We know where is the road margin. High tide line is an imaginary line. So my statement is that we have to change it, make it known to the public, whatever law which you wanted to make. Then you take action if they do not violate the law. Otherwise, this law could not be implemented. Even courts could not do anything on those things. I think Advocate Sahasranaman പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. What he said is that Kerala government ഒരു affidavit സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തു ബാറിൻ്റെ കേസിൽ. That whole Kerala is a developed urban conglomerate ആണ്.
ആ ബേസിസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ബാർ ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പോയാൽ ദെൻ കേരള വിൽ ഹവ് ടോട്ടലി കം അണ്ടർ CRZ 2 ഓൺലി, അല്ലേ സാർ? CRZ 2 വരെയുള്ളൂ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കും, ഈ കേസിന് വരുമ്പോൾ വേറൊരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കും. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ this is where we always have problems. The government must take a single stand. A stand that, it is a urban conglomerate ആണ്, CRZ 2 ആണ് applicable, number 1. Number 2, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ റൂളാണ്. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കടലിലെ മതിൽ കെട്ടുന്നു. വെൻ യു ബിൽഡ് കടലിലെ റീറ്റെയിനിങ് വാളോ മേ ബി ഈവൻ ദ വാൾ ടു അവോയ്ഡ് കറോഷൻ, കടൽ കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സ്ട്രക്ചർ. ആ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഇത്രയും വിടണമെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ലീഗലി. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലീഗലായിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാച്യുറി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേസ് എല്ലാം കോടതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നാൽ ദിസ് പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ഓവർ. So to conclude, we'll take questions for 10 minutes, but before that, let me just conclude. So what we are heard from the environmental expert, we heard from the regulator, we also heard from one of the largest stakeholders in the business. So the conclusion is, CRS conclusion I can draw upon is, CRS is neither a myth, not a reality under the present conditions. It may be somewhere in the middle, where I think this could possibly happen with a longer and wider discourse between the public, the stakeholders, and the regulators. Thank you for your patience and time. Let us take questions for 10 minutes. കാര്യങ്ങൾ പലതവണ മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്താ? പബ്ലിക്കിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഹൈക്കോടതി പലതവണ ഇടപെട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായി. ഓക്കെ, 2019 നോട്ടിഫിക്കേഷന് വന്നു. 2019 അവസാനം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2020 സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസിന് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 2021 അവർ തീരദേശ പരിപാലന പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കരട് പ്ലാനിനകത്ത് ഒരുപാട് അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലൊരു അംഗം കൂടിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സഹസ്രനാമൻ, പിന്നെ അതിൽ ശ്രീ PZ തോമസ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ V വേണു IAS. ഇവർ 3 അംഗങ്ങളായ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഇതിന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് അമെൻമെൻറ്റ്സ്, ആ പ്ലാനിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2022 നാഷണൽ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീന് അതിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 5 PPTൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ 5 PPT എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് പക്ഷേ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും 5 PPTയുടെ അളവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് CZMP ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് കേരളത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 175 പഞ്ചായത്തുകൾ CRZ 2 ആക്കണമെന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അത് മൊത്തമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 66 പഞ്ചായത്തുകൾ CRZ 3 പഞ്ചായത്തുകൾ CRZ 2 ആയിട്ട് തരം മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വലിയ മാറ്റമാണ്. 2019 പ്ലാന് പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ 66 പഞ്ചായത്തുകൾ നേരത്തെ CRZ 3 ആയിരുന്നത് CRZ 2 ആവും. അപ്പോൾ CRZ 2 ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവിടെ തീരദേശത്തുള്ള 1991 ഉണ്ടായിരുന്ന കട്ടടം അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരഭാഗത്തേക്ക് കട്ടടങ്ങൾ പണിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ആ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുതിയ പ്ലാനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയ പ്ലാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി, ചെന്നൈയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റീന് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പരിശോധന ഇതെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് അത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി മുമ്പാകെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 2019 ബേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് ഓരോന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പുളിമോട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ, അക്രോസ് കേരള
ഒരു പുളിമൂടി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീ വാട്ടർ ഇതിലോട്ട് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് നമ്മുടെ കടൽ തീരത്ത് തീരം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ സീ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റിവറിൽ ഈ സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ സ്വേജും ഈ സോൾട്ട് മരത്തിന് തെങ്ങിലിടുന്ന വളമായിട്ടിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കടൽ മീൻസ് അവരുടെ ഇൻഡിജിനിയസ് നോളജ് അനുസരിച്ച് പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് ഈ മഴ സമയത്താണ് കൂടുതലും കടൽ അഗ്രസീവ് ആകുന്നത് ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കാലുകൊണ്ട് ഈ കടൽ തീരത്ത് ചവിട്ടുമ്പം കൂടുതൽ അത് സിങ്കൈ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം ഇതിന് സീ അറ്റാക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടി കടൽ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആവാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ സീഷോർ ഒന്നാമത് നമുക്ക് കുറവാണ്, ഈ വോളം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കടൽ ഈ അഗ്രസീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ മണലിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ വോൾസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ സീ വാട്ടർ ഈ റിവറിലോട്ട് കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരാൻ? ഇല്ല, അത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സീ വാട്ടർ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സീ വാട്ടറിന് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ അതിനൊരു ലെവൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. നമ്മൾ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് സീ വാട്ടർ കയറും, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും സീ വാട്ടർ കയറില്ല. അപ്പോൾ ഈ വാൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാൾസ് എല്ലാം ഡ്രൈ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൂസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് പാക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. ഐ തിങ്ക് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. അത് സാറിന് പറയാം. ദ ഫാക്ട് ഈസ് ഇതൊന്നും സ്റ്റോം ഉള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുനാമി ഉള്ള സമയത്തോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തല്ല ഇത് കൺസിഡർ. HTL ഇവരിത് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർ ഇൻ ദ 2 ഡ്രൈയസ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം കേരളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ആണ് ഏറ്റവും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത്. മിക്കവാറും വാട്ടർ ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും. ആ സമയത്തുള്ള സലിനിറ്റി അവർ നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇയർ റൗണ്ട് നോക്കത്തില്ല. മഴക്കാലത്തും പിന്നെ സ്റ്റോംസ് ഉള്ള സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള വെതറുള്ള സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. 2 ഡ്രൈയസ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ, ആ മാസത്തിൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന സലിനിറ്റിയാണ്. താങ്ക് യു സാർ. ക്ലാരിഫൈ കറക്റ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഈ 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ 1 ഇയർ ഈ സലൈനിറ്റി വരുന്നത് നോക്കണമെന്ന്. ഈ വിത്തിൻ 1 ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന നിയമമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം 2018 വരെ 7 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ചില കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോമിസറി നോട്ടിൻ്റെ കേസൊക്കെ 3 കൊല്ലത്തിനകം കൊടുക്കണം, ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റാണ് 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ടൈഡ് ലെവൽ വിത്തിൻ 1 ഇയർ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കൊല്ലത്തെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡ്രൈയസ്റ്റ് പീരീഡ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തില്ല. അതിന് പകരം 2018 വന്നപ്പോഴാണ് ചെയ്തത്. We have Mr. Krishnakumar, the moderator of the session. Thank you much everyone for such an enthralling session on coastal regulations, myth or reality. Thank you so much.